Musaukanyi wa politiki Dr. Tshivenda vari u ḓibvisa ḽihoro ḽa DA kha muvhuso wa rango phanḓa nga ḽihoro ḽa ANC vunḓuni ḽa Gauteng zwi nga si kwame vhushaka maoro ya mavhili kha lushaka. You've got this requirement that say you cannot have all priorities included. It will be difficult to implement. Muvhuso ri ahuna minister na muthihi wa kabinete ana ḓo tendelwa u ita zwithu nga eṱhe kha uno muvhuso muswa wa mbumbano ya vhuthihi ha mahoro. Lokobela mukololo wa matsila u vhaḓisela mafhungo fhano kha SABC 2. Musaukanyi wa politiki Dr. Tshivenda vari u ḓibvisa ḽihoro ḽa DA kha muvhuso wa rango phanḓa nga ḽihoro ḽa ANC vunḓuni ḽa Gauteng zwi nga si kwame vhushaka maoro ya mavhili kha lushaka. Ḽihoro ḽa DA ndi tshipiḓa tsha muvhuso muswa wa President Vho Ramaphosa hune murangaphanḓa wa DA wa John Steenhuisen vha tiwa sa minister muswa wa vhulimi. Fhedzi zwi tshi ḓa vunḓuni ḽa Gauteng ḽihoro ḽa DA ḽo ḓibvisa kha muvhuso wa vunḓu nga murahu musi nyambedzano vhukati ha maoro ya mavhili dzo fholodza. Nga murahu ha vhege tharu dza therisano hu sa khou tandwa ḽo no fukwa kha u vhumba muvhuso wa mubado ya vhuthihi ya mahoro wa vunḓu ḽa Gauteng, khoro khulwane ya vunḓu iḽi yo ḓivhadzwa madekwe hu songo katelwa ḽihoro ḽa DA. Ḽihoro ḽa DA ḽo dzhia tsheo ya u ḓibvisa ngauri zwe ḽa vha ḽi tshi khou ṋetshedzwa zwone ḽi ri a zwi pfari na luthihi. Izwo sia vhe vho ṋangwa sa tshanḓa tsha mulangadzulu wa buthano ḽa vunḓu Vho Tsheke wa DA vha tshi khou ḓirula mushumo he vharangaphanḓa vha DA vha vha tshi khou fulufhela uri vhuimo uvhu ndi a ndeme vhukuma kha buthano ḽa Gauteng. Zwi tshi zwo ralo, Minister ofisini ya President Vho Tshivenda vha khou ṱuṱuwedza mahoro a re kha muvhuso wa mbumbano ya vhuthihi uri a shumisane. Minister vho tholwaho na u aniswa vha khou lavhelelwa ḓo dzhena fhasi vha thoma u shuma nga murahu muṱangano wa khabinete wa vhege ḓaho nga ḽavhuṋa. Zwi tshi zwo ralo murangavunḓu wa Gauteng Vho Panyaza Lesufi vha ri u lwa na vhutshinyi vhuaḓa khathihi na u nyadza mulayo zwi ḓo vha zwipikwa zwa muvhuso wavho. Vho Lesufi vho amba izwi madekwe musi vha tshi khou ḓivhadza khabinete yavho ya miraḓo ya 10. Muvhuso muswa wa vunḓu ḽa Gauteng wo vhumbiwa nga ḽihoro ḽa ANC, IFP, Patriotic Alliance, khathihi na Rise Mzansi. Fhedzi naho zwo ralo ḽihoro ḽa DA ḽe ḽa wana zwidzulo zwa 22 buthanoni ḽa vhusimamilayo vunḓuni ḽa Gauteng a ḽi tsha ḓo vha tshipiḓa tsha muvhuso uyo nga murahu balelwa u swikelela pfano na ḽihoro ḽa ANC. Murangaphanḓa ḽihoro ḽa Democratic Alliance vunḓuni ḽa Gauteng Vho Msimanga vha ri ḽihoro ḽa ANC ḽo vha ḽi songo vhuya ḽa ḓiimisela u kovhekana maanḓa vunḓuni ḽa Gauteng. Vha ri tshe ḽihoro ḽa ANC ḽa vha ḽi tshi khou ṱoḓa tshone ndi u khwaṱhisa maanḓa aḽo. Vho Msimanga vho amba izwi vha tshi khou fhindula u ḓivhadziwa ha khabinete ya vunḓu ḽa Gauteng nga mulangavunḓu Vho Panyaza Lesufi madekwe. Zwa zwino ḽihoro ḽa DA ḽi khou amba uri ḽi khou takalela u vha ḽihoro ḽi hanedzi nahone ḽi ḓo sala murahu ḽihoro ḽa ANC u vhona uri ḽi khou shuma nga nḓila yone. Nyambedzano vhukati ha ANC na DA dza u vhumba muvhuso wa mbumbano ya vhuthihi ha mahoro vunḓuni ḽa Gauteng dzo mbo ḓi pfuvha. Understanding was that we are going to have the chair of chairs and we're going to have 6 additional chairpersons of portfolios, which will have then complemented each other in terms of us playing a meaningful role on the legislative arm of government. That have now fallen apart because now you can have her as being a lone ranger in that particular space there. So she is submitting her resignation. She is going to be taking up a role as a part of the shadow cabinet. We will be making an announcement of the shadow cabinet that will be then taking their responsibility on keeping the executive to account and making sure that they play a meaningful role in doing oversight and actually exposing and putting this government on the public platform to account for each and everything that they are going to be doing. And this is something that we know that in no time we're going to be having stories looking at the characters that we have there. Ahuna minister na muthihi kha khabinete ana ḓo tendelwa u ita zwithu nga eṱhe kha uno muvhuso muswa wa mbumbano ya vhuthihi ha mahoro. Minister muṅwe na muṅwe u ḓo vhofhiwa nga zwipikwa zwa muvhuso zwine zwa ḓo bviselwa khagala tshifhingani tsha muṱangano wa khabinete vhege ḓaho. Izwi ndi u ya nga minister ngomu ofisini ya President wa shango Vho Tshivenda. Zwa zwino nga murahu ha musi miraḓo ya phalamennde vho aniswa, Minister ofisini ya President vho ṱalutshedza nḓila ine zwithu zwa ḓo tshimbila ngayo muvhusoni.
vari paketekanyo ya valanguli vaholwane muvhusoni ndi vane zwa zwino vha khou dzudzanyulula mbekanyamaitele dzi kwamaho mahoro oṱhe a re kha muvhuso wa mbumbano ya vhuthihi ha mahoro. The Forum of South African Directors General, commonly known as FOSAD, which is chaired by the Director General in the Presidency, have undertaken work of analyzing the manifestos of the parties to the GNU and will submit a proposal for consideration and adoption at the Cabinet Lekgotla scheduled for next Thursday until next Friday. Mahoro a polotiki ana tshifhinga tsha u bvisela khagala zwipikwa zwao phanḓa muṱangano wa khabinete. You've got this requirement that say you cannot have all priorities included. It will be difficult to implement. You then say what then becomes a filter of the priorities. And we have indicated that our filter is the National Development Plan goals and targets. President Vho Cyril Ramaphosa vha ḓo ḓivhadza zwipikwa zwa muvhuso nga ḽa 18 ḽa ṅwedzi wa Fulwana. So when we have adopted the plans, we just don't merely say go on your own and do as you please. There's a department that oversees that plans that the departments have done are aligned to the MTSF as agreed. Because in particular now that we're in a GNU, what we all collectively agree as a program of action is not a program of action of the ANC, of the DA, of the UDM, of the PA, or any other party to the GNU, but the program of action of government. Zwi zwo ralo Vho Nshavheni vha ri khamphani dza mabindu a muvhuso dzi ḓo wela fhasi ofisi ya president fhedzi milaitibe i tshi ḓo bva kha mihasho. Vho Nshavheni vho ombedzela uri tshivhalo tsha miraḓo ya khabinete tsho vha tshi sa fhungudzei nga mulandu wa muvhuso wa mbumbano ya vhuthihi ha mahoro. Muvhuso u phumula milandu yoṱhe ya vha i tshi khou hweswa muhashi wa televishini ane a dovha hafhu a vha muimbi Mulimo Jub Maruhanye. Muimbi uyu o vha a tshi khou livhana na milandu ya u tshipa u ṱoḓa u vhulaha khathihi na u rwa vhukati ha ṅwaha wa 2006 na ṅwaha wa 2010 ine ya khou kwama vhathu vhana. Maruhanye o vha o amba uri ha ḓivhoni mulandu kha milandu yawe yoṱhe khothe ya madzhisiṱiraṱa ya Johannesburg. The careful consideration of the information that was made available to the prosecution through representations that were submitted by the defense, as well as the prosecutor's report and the perusal of the evidence in the case docket. As the NPA, we are of the view that there are no prospects of a successful prosecution, and the only sensible thing to do was to withdraw the charges against Maruhanye. Vha muṱa wa munna wa miṅwaha ya 30 o vhulawaho Vho Wendell Watson wa Westbury vhukovhela Johannesburg vha ri mapholisa vha khou shumisana na dzigenge dzine dza wanala vhuponi uho. Izwi ndi nga murahu musi Vho Watson vho ṱhavhiwa lu re na tshivhalo vha lovha ngomuseleni khothe ya madzhisiṱiraṱa ya Johannesburg mba mulovha nga ḽavhuvhili. Vho Watson vha vho lindela tsengo malugana na mulandu wa u ṱoḓa u vhulaha. A zwi athu ḓivhea uri mupondi wavho wenene a vha tshiṱokisini uri a nga vha o dzhenisa hani na tshihali tshenetsho zwifhaṱoni zwa khothe. Wendell Watson o lozwa mme awe Mahola nga ṅwambo wa nndwa dza dzigenge u ya nga vha muṱa wa hawe vha tshigwada tsha dzigenge vhuponi ha Westbury vho vha vha tshi khou ṱoḓa Watson na miṅwe miraḓo ya muṱa wa hawe vha tshi vhulawa phanḓa musi vha tshi lifhedza bulayo ḽa mme awe. Zwa zwino vha muṱa vha khou ṱoḓa mulayo u tshi dzhia vhukando. Fortunately, he never even made it to court because apparently from what we understand is as they arrived in court, they were fingerprinted and then allocated to the different cells with waiting for the allocation of the courts. One of the other inmates approached him and started stabbing him multiple times, resulting in his death. Vha muṱa vha ri vhaofisiri vha tshiṱitshi tsha mapholisa tshapo vha khou dzhiela fhasi mulandu wa bulayo ḽa Watson sa vhunga vha tshi khou humbulelwa uri vha ya ṱumanyiwa na miraḓo ya zwigwada zwa dzigenge. Vho ita na uri khothe yo kundelwa u khwinifhadza tsireledzo zwi tshi tevhela tshiwo tshi fanaho na itshi vhegeni mbili dzo fhelaho. If 2 weeks ago the same incident happened, why was the security not beefed up? They should have known that this was going to happen. They should have actually made sure that metal detectors are working. If it's not working, then we need to find out why is it not working. Murangaphanḓa wa vhadzulapo uri mapholisa vho kundelwa u tsireledza Watson musi tshiṱokisini. When your son is outside, you have that fear of thinking where they are at night.
you have all that fears. But for you to think that your son is not safe behind bars, that's the worst thought ever. Kachitaramende va muhasho wa vulamukani bwana uba mulomo he vari tsireledzo ya zwitekisini ifhasi ya tshipholisa mapholisa vha vunḓu ḽa Gauteng vari vha khou sedzulusa mulandu wa bulayo na tshivhangi tshe tsha livhisa kha uri Watson a ṱhavhiwe nga ngomu seleni musi eseleni dza khothe ya madzhisiṱiraṱa. Mathina vha songo vhuya vha ṱutshela kule ri a vhuya hu si kale. Ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda kha SABC 2. Shango la United Kingdom ḽi khou fara khetho guṱe ṋamusi murangaphanḓa wa ḽihoro la Conservative Party vhane vha vha minista muhulwane wa shango iḽo Vho Rishi Sunak vho livhana na mbambe khulwane ya murangaphanḓa wa ḽihoro la Labour Party Vho Keir Starmer. Mbonela phanḓa ya khetho idzi i khou sumbedza uri ḽihoro la Labour Party ḽi ḓo kunda zwine zwa ḓo fhelisa muvhuso wa miṅwaha ya 14 yo fhelaho wa ḽihoro la Conservative Party. Dziṅwe dza khaedu dza vhadzulapo vha shango la UK ndi u ḓura zwithu, ikonomi, mafhungo a mutakalo, kilima khathihi na tshiimo tsha ngei Gaza. Ramilayo kha khethekanyo ya zwa mulayo University ya Johannesburg Vho Elton Hart vari mulandu wa ḽihoro la Umkhonto we Sizwe Party wa u itela khaedu mvelelo dza khetho kha vha IEC wo vha u sa ḓo vhuya wa ya fhethu sa izwi u sina mbuno dzo khwaṱhaho. Ḽihoro la MK Party ḽo dzhia tsheo ya u humisela murahu mulandu uyu izwi ndi nga murahu musi ḽihoro iḽo ḽo swikisa khumbelo ya tshihaḓu khothe ya dzikhetho ḽi tshi khou ṱoḓa uri mvelelo dza khetho guṱe dza ṋaṅwaha dzi vhetshelwe thungo. Maybe the MK party is of the view that they have not gathered sufficient evidence to actually convince a court of law or maybe the IEC that vote rigging actually happened in the elections, or it can just be that they don't have a case, because from when they said the vote rigging happened up until now, I think it's now nearly a month and a couple of days, and we haven't seen any concrete statement or concrete evidence from them coming to the fore to actually substantiate the claim. But we never know. They might have it in the arsenal, but for me, it is. I already think if they had that information, they wouldn't have been backing out of this one, because I think they have now seen that the GNU has been formed in most of the provinces as well as on national level, and they have to now accept the situation and go and fill the opposition benches. Senthara ya ndulamiso ya kutamasi nthumule i khou lavhelela u vhuyelela u shuma lwo fhelelaho mafheloni a uno ṅwedzi wa Fulwana. Izwi ndi nga murahu ha tshiwo tsha mahoḽa tsha mulilo tshe tsha sia vhafariwa vha tshi pfuluselwa dziṅwe dzhele u mona na shango. Mukhomishinari wa lushaka wa ndulamiso Vho Makgoti Thobagale vho dalela senthara iyo. Vhafariwa vho no fhira tshigidi tshithihi na maḓana a malo vho no vhuyedzedzwa murahu sentharani iyo. Vha kha fulo ḽa u vhona uri dzhele ya kutamasi nthumule yo lugela u shuma. Dzhele iyi ndiye ya swa ḽore mahoḽa nga ḓuvha ḽa u sumbe ḽa ṅwedzi wa Ṱhangule. Vhafariwa vhe vha vho sinyuwa ndi vhe vha pfhi vha ḓivha nga tshivhangi tsha mulilo. Hu khou pfala uri vhafariwa avho ndi vhe vha ṅoṅoreya nga nḓila ine vha fariwa ngayo ngomu dzhele zwi tshi katela ṱhahelelo ya zwiḽiwa musi hu sathu fhela ṅwaha tshe mulilo uyo wa ṱaha. Vhafariwa vha no fhira tshigidi vho humiselwa afho dzhele. Tshigwada tsha u fhedza tshi ḓo humiselwa dzhele mafheloni a uno ṅwedzi. We are left with the green part of the facility, which houses 1,152 offenders. That's the one that I'm inspecting today. In terms of the project plan and the timelines, the indications are that at least by the end of July, we will also be able to commission and accommodate offenders in this facility. Vhoto vha khale vha ri tsedzuluso dza tshivhangi tsha mulilo dzo no khunyelela he a itwa na u vulelwa mulandu vhaṅwe vhafariwa. Those that were involved in setting the facility alight, we have opened criminal cases, and that is required by the law in any case. Mukomishinari wa pholisa vha ri ho no itwa nzudzanyo dza u shumisa themendelo dzo itwaho nga murahu ha mawanwa a tsedzuluso. The report has been submitted. Our legal team is actually going through the report. In the meeting today, our discussion was around how do we then ensure that we finalize the report. The report also deals with
the complaints and the suggestions that came out from the inmates that were housed here. Kachiwo icho hoitana ulowa vafariwa vararu. Hogwerura zvitumbu zvavana vaviri pala vuponi hapinar vhunduni la Mpumalanga. Chitumbu chakutukana kwa minwaha mitanu na muti Junior Mabandla chogwerura machirona na musi mabidani ahenepo. Ngeno chitumbu chakusidzana kwa minwaha miraru Peaceful Khoza checha wanala chofiswa chonicho wanala mitara dzisapadi dza madana matanu ubvapo mabidani. Kusidzana uko kodongalangala la vuraru ngeno kutukana Mabandla obongalangala lwa mwedzi wothe. Odofara mumbulelwa minwaha ya fumimaro panda musi achisumba mabida ayo mabiri. Mumbulelwa uyo ukolabelwa bana na milandu mibiri ya ujia mutunga kane kati hii na ubulaha. Zazino rubadisira Mafhungo za ekonomi une randa ya bonala ichikoshuma zwabudi musi chibambedzwa na mangoma shirini mahulwane alipasi. Dollar ndi 18 rand 27, bondo ndi 23 rand 31, euro ndi 19 rand 74, pula ndi 1 rand 34. Mikobe phala JSE intha. Kazibeledzwa musuku ndi $2,358, platinum ndi $1,005, oil songo kuna kishaho ndi $87.26 ngafagi. Kazo mitambo mutambi wa rubilo wa timu ya rushaka ya rugby Springbok Sheslin Kolbe uri boguda zwithu zwinji musi bachikundiwa nga Ireland nga point dza 13 khadzamalo mutamboni wabo wa chiphuga cha lipasi nge France Mahola mabokoboko bakhodotamba na shangoleni la Ireland mutamboni wa uthoma wa ndingo mbili rubandeni wa Loftus Versfeld droboni ya Pretoria. Mbamachero matina madekwana khaba budene geyo hayani ndanganini wa mdau kutebela na zwa mucho ubva khanne ndiri madekwana budi matekwana karimudira bresa nyimore ya mocho ya matekwana anamosi matekwana ano kubonera mimwene kubutsura nga buhari pala pendera shango ya bupatu barkotoba hafu rabona na rutsingo ra muroto kurula ruchikosenda rukoterangeno shangonya masende itwa di mashota zikati ananga kadipera pera matekwana ano karimudira bresa machero hone litochali manga chugumbe yote musuru bresa nyimore ya mocho ya machero kotoba hafu rabona le mimuya kelo dinya manda tina kotoba hafu abonera kona zewe ya mashota amvura aninga katina rutsingo ra muroto kurula no senda runo ya pala shangu pala rwanjeni ai warko bona ai wa inyimero ya mucho upiringana obukuma karibu ditsibutsa patsora por matiko na musi kabarabire mucho upiringana obukuma samzir ko bona pala riko tsibutsa ai wa ngamupiso wokalura atsina ariko toba hapura wona la madumu pala rwanjeni odine ya manda muzircho basa hapura ko bona ariko toba hapura tsibutswa na machero lichicha hapura ai wa mucho upiringana obukuma udobera phanda karibu dilimona rero sezi temperature za matiko na musi karito menga vundo lashu langeno khawte mnero ko bikero hani mucho wa phepo ngero doroboni ya Johannesburg atsena pala Pretoria atsena zi temperature zifasi bukuma pala Springs Fjernageng atsena na pala Carletonville udorothora bukuma na pala vunduni la Limpopo rolo sa pala doroboni ya Thohoyandou Musina atsena pala Giyani zifasi hapu na pala Bilabila Tabazimbi na pala Liphala Lipolokwani zidokwanya zi temperature zafika pala ka 21 musiri cha Mpumalanga na hondora kubona mucho wa phepho chikobikwa pala Carolina emelo standard tina pala Mkhondo Mbombela hona ewa zifasi bukuma matikwa na musi mucho wa phepho vunduni la KwaZulu Natal pala Kokstad atsena Port Shepstone Richards Bay na hona aiwa rikobona umucho wa phepho Vryheid na hona aiwa zi temperature zifasi bukuma Eastern Cape na hona rikobona umucho wa phepho chikobikwa pala Tsonse Komane Maletswayi Mthatha na pala Gqeberha uko rothora bukuma musiricha pala vundula Western Cape rorabesa hapo pala Langsberg na pala Vredendal before was the konya zi temperature zafika pala ka 14 karimbo dia debura kapo na hona rikobona umucho wa phepho chikobikwa pala Carnival Sutherland Calvinia Springbok Appington hona aiwa ndi phepho pezi matikwana na musiricha vundula Free State na hona rikobona pala Welkom Bloemfontein na pala
Kharib Dam na hone ai wandi muchwa pepo no kubiko matiko na Bothafields do konya Africa pala ka 19 karimo dia vunduni la shula Northwest una re go bona hone tsina ha tshibika tsirabela sa pala Mahikeng di gomba matiko na Mosi Vryburg na hone ai wa di pepo no kubiko Taung sangu na pala Tosca na hone re go bona muchwa pepo kubiko na Mosi petsia the temperatures do konya pala Bloemhof tsika pala ka 18 degrees machelo le chicha helino di komba komba kabe matiko na bote